Welcome to Ubumwe Women Association. My name is Divine Mudesi. We are so excited to be here. We want to first of all say thank you to our Cora Foundation for supporting this project with Ubumwe so we can bring awareness to our community about oral health. Our mission is to empower immigrant and refugee single mothers and young adults to heal, rebuild, and thrive. So join us on Saturday the 29th, August 29th at 2 p.m. We're going to be here raising awareness about oral health and dental care. Thank you. Hi, my name is Laslian Kalambai. I am the program manager for Nourish to Flourish. This is in conjunction with the Women Association, and it's funded by Cora Foundation. We are just here to bring awareness about how to brush. This is something we do every day, should be twice a day, but this is something that is neglected, and we want to jump right in and learn the basics. So now I have a model of teeth. So we're teaching you how to brush. Brush, floss, smile. And when you smile, the world smiles back at you. So first off, we want to start with how we brush. This is this is a model. You should brush 20 seconds on the top, 20 seconds at the bottom, 20 seconds on the top and on the bottom. When you do that, you would be taking out, because a lot of people drink and a lot of food is in their mouth. Mainly before you go to bed, you should always try to brush. After you do that, then you do what everybody knows, because you know when you go to the dentist and he asks you that lovely question, have you been flossing? And you're like, that's something that we neglect when it comes to our teeth, is to floss. But you should always floss, and this is how we go and get it inside there. Then you do the other one, and you do the other one. You get in there and you take out all whatever is left over that the toothbrush didn't get. This is a magic guy here to get those leftovers. And then you want to go to bed at night with a nice clean mouth, because there is, if you leave food in your mouth, there is over 8 billion bacteria that builds up, that if you don't get it out at night, it comes up in the morning and you get that nice breath of that people don't like. So, Nourish to Flourish is here to tell you brush, floss, and smile. Thank you. Habari zenyu nyote, naitwa Anne, mimi ni one of the volunteers na Ubumwe Women Association. Leo tuko hapa Angle Lake kufanya mafundisho kuhusu kinywa chako kiwe bora. Tunaongea kuhusu kuosha meno na sekunde 20, na tunaongea kuhusu kufloss meno na kunywa maji mingi, kwa sababu afya ya meno watu wengi wameisahau. Na pia hapa tulikuwa na bidhaa za kupeana kama toothbrushes ziko hapa, tuko na floss na tuko na vitu vingi, tuko na maji pia tunapeana. Na pia wiki ijayo tarehe 29 tutakuja pia hapa na ujumbe huu wakwambia watu haja ya kuosha meno. Kwa hivyo tunawaambia kwamba tunakaribisha nyinyi wote na tuoshe kinywa chetu. Asanteni sana. Meu nome é Gerlina Dias Cadima, sou do grupo Ubumwe, e vim explicar como escovar os dentes das crianças. É bom escovar os dentes de manhã e de tarde. De manhã, quando a gente acorda, de tarde, quando você quer dormir, principalmente nas crianças, que explicar como escovar os dentes. Quando você quer dormir para matar as bactérias que passou a comer todo dia, se isso aqui é muito importante para a saúde. Bonjour tout le monde, je m'appelle Amanda, je suis membre de l'association Ubumwe. Je viens auprès de vous vous présenter aujourd'hui quelque chose de spécial que beaucoup d'entre nous peut-être ignorent. C'est à propos de brosser le dent. Les mamans surtout, et même les enfants, surtout
base dans des familles, par exemple, de problèmes de dents, et ça c'est inconfortable, c'est pas bon. Alors, comment brosser sa bouche? On doit brosser normalement 3 fois par jour, le matin, à votre réveil, après avoir utilisé pendant votre déjeuner, votre dîner, le soir avant d'aller au lit. Toujours utiliser la brosse, brosser votre dent. Combien de temps ou des minutes, des secondes pour brosser le dent? Vous pouvez utiliser, ça dépend. Moi, normalement, je recommande brosser la bouche pendant, je peux dire 2 minutes. Il y a commencer, bien sûr, les dents et surtout bien brosser la langue parce que c'est là où il y a beaucoup de germes. Il y a brosser très bien la langue. 5, je peux dire 2 secondes en dessous de vos dents en bas sur la langue, c'est déjà bon. Et aussi, on présente aussi les cure-dents. Après avoir utilisé ou mangé, vous pouvez bien gérer ou bien utiliser cela, ça va vous aider. En tout cas, merci beaucoup à toutes les mamans, à la famille. Je vous recommande de nous suivre et suivre les règles de comment brosser les dents. Merci beaucoup. My name is Anne and I'm an ambassador of Ubumwe. We're here, but today I'm going to speak in Lingala because that's what I'm supposed to communicate with the people who speak Lingala. Donc lelo toza awa tozoloba pona ba mama ko encourager bana ko brosser mino na bango, comprendre ça monoko na bango, aussi comprendre ça monoko na ote, parce ba problème ba carie dentaire, mino na yo ko la piété, mino na yo ko beba. Donc toza organisation Ubumwe, toza awa na park, toyaki apona ko lakisa batu, pona ko inviter batu nyonso, ko encourager ba mama, ko encourager bana ko ba ko brosser, comprendre ça monoko na bango. Donc, il faut qu'on brosse 2 fois par jour. Tu dois encourager les gens à brosser 2 fois par jour. Et then, on floss. Donc, on floss, on a pour la base. Donc, on a mis na nino. Donc, ça, c'est que vous avez la bactérie na côté. Donc, tout ça, on pour encourager les mamans, aiment sur place de outils. Donc, les dentistes, les encourager les gens. Donc na biloko to biaka na mboka na biso ça différent na biloko to zolia awa. Biloko to biaka awa ezana ba sucre belé donc ce que to zo brosser et to tikala ezo sala ba bactéries na monoko na biso. Donc na serre na ngai, serre pe aza membre ya Ubumwe, ye pa ko ba ko pesa moi idée o ya moni pour na encourager ba maman na bana pour na brosser. Ngai comme na Rabudu na za membre ya Ubumwe. Alors lelo toza na parc kolakisa bana ndenge nini ya kobrose mpona mboka touti biloko eza mwa différent na awa na Amérique biloko asukali elikeli na ntongo fo kobrose donc na journée fo kobrose 2 fois soko brose na ntongo ti journée mobimba soko lie avant mwana alala fo abrose mpe mpona koboma bakari dentaire yango tozokoencourage bamama bayeba kolakisa bana ndenge nini ya kobrose.